দর্শক, চীনের সৌরশক্তি শিল্পের প্রথম শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা মিয়ালিনসং বলেছিলেন, ঈশ্বর সূর্যকে পৃথিবীতে দিয়েছেন, আমাদের দায়িত্ব হলো মানব জাতির উপকারের জন্য সূর্যালোককে জ্বালানিতে রূপান্তর করা। এরই ধারাবাহিকতায় আজ চীনে গড়ে উঠেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সৌর প্যানেলের সারি। নবায়নযোগ্য জ্বালানি শিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব China Focus অনুষ্ঠানে। RTV আর China মিডিয়া গ্রুপের এই আয়োজনের সঙ্গে আছি আমি ইউকোয়ু আনন্দী। আজকের অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন টেকসই এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন। আপনাকে ধন্যবাদ। আপনাকে স্বাগতম। এবং China New Energy Development Zhejiang কোম্পানি লিমিটেডের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার মার্টিন লিউ, আপনাকে স্বাগতম। হ্যালো, থ্যাংক ইউ। আপনাদের দুজনকে স্বাগতম আমাদের China Focus অনুষ্ঠানে আসার জন্য। প্রথম আমি জনাব মোহাম্মদ আলাউদ্দিনকে জিজ্ঞেস করব, আপনি দর্শকদের একটু ব্যাখ্যা করলেন নবায়নযোগ্য জ্বালানি বলতে কি কি জ্বালানি বোঝায় এবং আপনাদের এই সংস্থা টেকসই এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মূলত কি কি কাজ বাস্তবায়ন করেছে, এটি প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য বা কি? নবায়নযোগ্য জ্বালানি বলতে আমরা সেই সকল জ্বালানিকে বুঝি যেগুলো প্রকৃতিতে অফুরন্তভাবে বিদ্যমান এবং যেগুলো আমরা যে হারে খরচ করি প্রাকৃতিকভাবে সেগুলো পুনর্ভরণ হয়ে যায়। যেমন উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি সৌরশক্তি, বায়ু শক্তি, বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন, হাইড্রো পাওয়ার, ওয়েভ এনার্জি, জিওথার্মাল এনার্জি, এগুলোকে আমরা নবায়নযোগ্য জ্বালানি মূলত বলে থাকি। নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য আসলে বাংলাদেশে কোনো নিবেদিত কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। সেই কারণে 2012 সালে সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন করে এবং সেই আইনের আওতায় টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয় 2014 সালে। এবং এই টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নবায়নযোগ্য শক্তির প্রমোশন এবং জ্বালানি দক্ষতা এবং সংরক্ষণ, এই দুটো বিষয়ের উন্নয়ন সাধন করা। এবার আমি মার্টিন লিউকে জিজ্ঞেস করব যে গেল 20-30 বছরে চীনে নবায়নযোগ্য জ্বালানি শিল্পের উত্থান পতন হয়েছে, এটা একেবারে যে সুষ্ঠুভাবে উন্নয়ন হয়নি, তো ওঠানামা ছিল। আপনি নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এইসব পরিবর্তন ও উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করেছেন। তো আপনার দৃষ্টিতে এখন চীনের সৌর শিল্প কোন পর্যায়ে আছে এবং বিশ্বের অবস্থানে রয়েছে? So, in last 20 and 30 years, so actually the PV, the solar industry in China do a lot of change. For example, like the PV panel efficiency is increased a lot, and also the overall the capacity costs also drop dramatically. But there is very interesting and a clear trend in the whole supply chain of the solar and PV is more and more concentration in China. This will be covered the full supply chain, such as like silicon manufacture, the wafer, the PV cell, as well as the PV module. So by today, already more than 90% of the wafer is manufactured in China, and around 80% of PV module and the cell also in China base. So I think by today, China already be predominated, in the solar industry in whole of the international global market. I think several reasons driving this happen in last few years. The first reason in last continuously 7 years, the China is absolutely, number one, the solar new install capacity, the biggest market. This is first reason to drive this technology and manufacture happen. And secondly, is the local government is giving a lot of support to build up the specialized of the solar industry zone in whole of the China. I think by today, maybe we have around more than 29 or 30 specialized PV manufacture industry across China, such as the Changzhou, Baoding, all of the reason. And this will be, give a lot of benefit for the infrastructure to support the whole supply chain and especially the manufacture. And also all the raw material for the manufacture we purchase in a pretty close distance will reduce the logistic cost dramatically. And the next reason, I think, regarding the solar manufacture equipment.
I think around 15 years ago, all the manufacturing equipment is made in Europe, especially come from Germany. But I think in recent years, almost all the equipment and manufacturing line is already be localized in China. So this will be give the very high efficiency of the O&M and the service to the this industry grow up. And also most of the equipment company is the listing company in the Shanghai or Shenzhen stock market who can bring very strong financial support to his partnership. The fourth reason I think is regarding the utility cost, such as the water and the power. Because during the solar and PV, the supply chain, especially like silicon, wafer, and the cell, all this supply chain, they will consume a lot of the water and the power. So the water and the power price, competitive price, will decide of the overall of the final product cost. So take example now, all the raw material manufactured like wafer is most concentrated in the northwest of China because of the competitive of the utility cost. So I think this trend in recent few years will be more and more concentration. I think that's my point of view for the China solar industry situation. Okay, thank you. এবার আমি জনাব মোহাম্মদ আলাউদ্দিনকে জিজ্ঞেস করব যে উন্নত দেশগুলোতে যে ক্রমে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন সৌর ও বায়ু শক্তি, এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়? ইতিমধ্যে আমাদের কিউমুলেটিভ ক্যাপাসিটি হচ্ছে নবায়নযোগ্য শক্তি 700 মেগাওয়াট, কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হয়তো পরিমাণগতভাবে আপাতত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যেন খুব বেশি অর্জন হয়নি, কিন্তু যদি আপনি কাভারেজ চিন্তা করেন, বিশেষ করে আমাদের সোলার হোম সিস্টেম এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা 12% মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনতে পারছি, সেটা একটা বড় অর্জন বাংলাদেশের। আরেকটা জিনিস হচ্ছে সৌর এবং বায়ু শক্তির ক্ষেত্রে চেষ্টা করা হচ্ছে ইউটিলিটি স্কেল প্রকল্পগুলো কিভাবে ডেভেলপ করা যায়। ইতিমধ্যে কিন্তু 50 মেগাওয়াটের একটা আপনার সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট ময়মনসিংহে, এটা মোটামুটি টেস্ট রান হয়েছে, অপারেশনে আসছে। আরো অনেকগুলো 1000 মেগাওয়াটের মতো পাওয়ার প্ল্যান্ট কিন্তু পাইপলাইনে আছে। আমাদের অর্জনের ক্ষেত্রে বায়ু বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও আমরা আমাদের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি, কারণ বায়ু বিদ্যুতের জন্য আসলে যে জিনিসটি খুব প্রয়োজন, স্টাডি করা প্রয়োজন। তো সর্বশেষ আমরা আপনার এনআরএল এর সহযোগিতায় একটা স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে হায়ার হাব হাইটে, কারণ আপনি জানেন যে যত উপরে আপনি মেজারমেন্ট নেবেন তত আপনার ভালো স্পিড, উইন্ড স্পিড পাওয়া সম্ভব। তো সেই জন্য আমরা হায়ার হাব হাইটে আপনার অনেক 9টা সাইটে আপনার ডেটা কালেকশন করা হয়েছে, এবং তাতে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে অনশোরে অন্তত 5000 মেগাওয়াটের মতো বায়ু বিদ্যুতের সম্ভাবনা সেখানে সম্ভব। এবং আরো একটা আনএক্সপ্লোর্ড এরিয়া বাংলাদেশে আছে, যেটা চায়না এখানে খুবই ভালো করেছে, যে অফশোর উইন্ডের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু বাংলাদেশে প্রায় 710 কিলোমিটার কোস্টাল একটা লাইন আছে। তো সেখানে আমাদের কিন্তু অফশোর উইন্ডের একটা সম্ভাবনা আছে। তো সেই জিনিসটাও হয়তো আমাদেরকে এক্সপ্লোর করতে হবে ভবিষ্যতে, এবং আমাদের এনার্জি মিক্সের রিনিউয়েবল এনার্জির শেয়ার বাড়ানোর জন্য আমাদেরকে সৌর বিদ্যুৎ এবং বায়ু বিদ্যুৎ মূলত এই দুটোর উপরে জোর দিতে হবে, এবং আমরা সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। ধন্যবাদ। 2019 সালের 9 জানুয়ারি থেকে চীন সরকার সৌরশক্তি শিল্প উন্নয়নের ভর্তুকি কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তো মার্টিন লিও, এক্ষেত্রে আপনাদের কোম্পানি অর্থাৎ চায়না নিউ এনার্জি ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি যে নিজের টেকসই উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে? I think actually, in last year, China reached the grid parity period, so without the feed-in tariff for the new solar power plant. But actually, from my personal point of view, this is very good starting. I mean, this is not endless for this industry. Actually, this is a new start for open a new period for the solar and renewable energy. Because, earlier from 2004, the most of the government, I think the first is from Germany, they bring the feed-in tariff. And this government will provide a high tariff for the solar power plant. In the early stage, this policy, help a lot of countries to set up the solar industry from beginning to make them grow up. And such as like Germany, Italy, Spain, as well as China. But in recent 15 years, so whole the solar capex already dropped dramatically. So the efficiency maybe 5 times, 6 times higher than before. So I think currently is the time to reach the grid parity. So
So grid parity, I think there's two sides. The first side, they will give a bigger market than before because no need government burden to provide additional benefit. So the market share will be increased dramatically. So this is a good first benefit. And secondly, from technology point of view, the solar power generation is not stable. They're related with the solar irradiation. So sometimes will be higher, sometimes will be lower. That's not good. That's not good for the grid. So actually, from technology point of view, we already have a solution long time ago, such as like the PV combined with energy storage solution. But unfortunately, earlier, both PV and the energy solution, the cost is too high, and you combine these two expensive solution, so economically this is not workable. But now the solar and the PV already reached the grid parity. So I think in the last few years, so this will be driven from technology of the PV increase, the efficiency will be higher, the cost will still be dropped down. We'll give the room for the ESS. So, I think within maybe 2 or 3 years, if we can reach the PV combiner with the ESS, reach the grid parity, that will be huge new market for this industry. So from Qing's point of view, so we have very unique organization. So we can manufacture every component, almost every component in the solar power plant, such as the PV panel, PV inverter, DC-AC cable, transformer, switchgear. So recently, we also set up and preparation our energy solution provider. So we can combine our different technology and different value chain to support our customer to bring more value added to the market. I think this is not bad. I think actually, on the other hand, this is the good benefit for the whole industry to grow up, to make more health. Okay, তো জনাব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন যে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে 2004 সাল থেকে যে তেল, গ্যাস, কয়লা, সনাতনী জ্বালানির সঙ্গে সৌর, বায়ু ও অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রতিযোগিতা চরমে পৌঁছাবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ভবিষ্যৎ কি? এই প্রতিযোগিতা জিততে আপনার প্রতিষ্ঠান কি পদক্ষেপ নিয়েছে? আপনাকে একটা স্পেসিফিক এক্সাম্পল দিতে চাই, কারণ আপনি জানেন যে শুধুমাত্র যদি আমরা সোলার পাওয়ারের কথা ধরি, 2010 সাল থেকে আজকে পর্যন্ত এর দাম কমেছে মোর দেন 80%। সেই ক্ষেত্রে আমি তো এর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখি। তো সুতরাং এটা অলরেডি একটা অ্যাফোর্ডেবল, অলরেডি কম্পিটিটিভ। আর শুধুমাত্র যেটা লিউ বললেন যে এখানে যদি আমরা এর সাথে একটা স্টোরেজ ডিভাইস সংযুক্ত করি, তাহলে এটা আরো আপনার স্টেবল পাওয়ার সরবরাহ করা সম্ভব। এবং আপনার অবগতির জন্য বলি যে গ্লোবালি কিন্তু স্টোরেজ ডিভাইসেরও দাম কমে আসছে। অলমোস্ট এটা ডেভেলপ কান্ট্রিতে 2010 সালে যেটা ছিল আজকে সেটা মেবি 1/4 বা 1/5 এরকম পর্যায়ে চলে এসছে। তো আমার ধারণা ভবিষ্যতে স্টোরেজ ডিভাইস হয়তো আরো চিপার হবে, বিকজ যখন এটার ওয়াইডার অ্যাডপশন হবে, ইট উইল এনজয় ইকোনমি অফ স্কেল, যার ফলে আরো দাম কমে আসবে। এবং সেই ক্ষেত্রে আমি নবায়নযোগ্য জ্বালানির অফুরন্ত সম্ভাবনা দেখি গ্লোবালি, সারা পৃথিবীতে এবং বাংলাদেশও। আচ্ছা, আপনাদের মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। আমরা আরো আলোচনা করব ছোট এক বিরতির পর। দর্শক দেখছেন ছানা মিডিয়া গ্রুপের সহযোগিতায় আলোচনা অনুষ্ঠান ছানা ফোকাস। এই পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি, ফিরছি একটু পরে। সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন। দর্শক আবারও আমন্ত্রণ ছানা ফোকাস অনুষ্ঠানে। আজকের কথা বলছিলাম নবায়নযোগ্য জ্বালানি শিল্প উন্নয়নের সম্ভাবনা নিয়ে। বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত ছানা ফোকাস অনুষ্ঠানে। মিস্টার লিউ, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় চীনের নবায়নযোগ্য জ্বালানি শিল্পের কি সুবিধা রয়েছে? এর মধ্যে সৌরশক্তি শিল্পের জন্য বিশেষ কোন দিকটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন? So actually, I think as I explained the first question, so actually, the whole solar industry supply chains like that. So in the upstream is the raw material, such like silicon manufacture and wafer manufacture. And in the middle stream is like a PV cell and a PV module. And in the downstream is a system solution, the project development and invest. So I think in whole of the supply chain, so China will have an advantage. But I think China's most clear and dominated advantage come from the upstream
and the middle stream. This I already explained in the earlier answer. And in the downstream, I think this really depends on the localized company and localized company, because in the downstream, so it's more depend on the system solution capacity. As well, you have to understand how to work with the local utility company. You have to understand the local grid regulation, and you can bring the competitive non-recourse finance to the local project. So I think all this parameter was regarding the local company will be more competitive. So I think once we go out of China to develop a new country, we will combine our Chinese, manufacture advantage and the local company development capacity to combine it together to bring the more value added to the local government, local company to set up and build up the new solar power plant. Okay, thank you. The Jana Mahmoud Arauddin বলা যায় বাংলাদেশে দ্রুত ও ব্যাপক শিল্পায়ন ও বিদ্যুতায়নের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো যে প্রাথমিক জ্বালানির স্বল্পতা, প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রতি নির্ভরতা কমিয়ে আনা সহ আমদানি নির্ভর জ্বালানির জন্য বাংলাদেশ কতটা চ্যালেঞ্জে মুখে পড়তে পারে, এক্ষেত্রে করণীয় কি? সারা পৃথিবীর যে জ্বালানি সম্পদগুলো রয়েছে, সেটা রিনিউয়েবল এনার্জি হোক বা নর্মাল প্রাইমারি এনার্জি হোক, সেটা কিন্তু নট ইভেনলি ডিস্ট্রিবিউটেড। সো কোথাও কোথাও সারপ্লাস আছে, কোথাও ডিফিসিট আছে। অ্যাজ এ নর্মালি কি হয়, যেখানে সারপ্লাস কান্ট্রি থাকে সেখান থেকে ডিফিসিট কান্ট্রি যাবে। তো সেই জন্য একেবারে আমদানি করা যাবে না ব্যাপারটা এমন নয়। তারপরেও অবশ্যই আমাদেরকে এনার্জির ক্ষেত্রে এনার্জি ইন্ডিপেন্ডেন্স, আমরা যেটাকে স্বাবলম্বী হইতে হবে, এবং স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানির একটা বড় ভূমিকা আছে, বিকজ এটা একটা ডোমেস্টিক সোর্স, এটা আপনাকে বাইরে থেকে আমদানি করতে হচ্ছে না। সেই জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির যত প্রসার হবে, এনার্জি সিকিউরিটিও তত বাড়বে। এবং ভবিষ্যতে যেটা আমরা মনে করি যে আজকাল প্রচুর রিসার্চ হচ্ছে, গবেষণা হচ্ছে, যেমন ধরেন আজকে আমরা যে সমস্ত সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট করছি, এগুলোর ইফিসিয়েন্সি লেস দেন 20%, কোথাও ধরেন 14, 15, 16 এরকম, কিন্তু প্রতিনিয়ত গবেষণা হচ্ছে যদি এর ইফিসিয়েন্সি 30% হয়ে যায়, তখন তো সেম স্পেস দিয়ে আপনি ডাবল এনার্জি পাবেন। সেটা একটা কিন্তু উল্লেখযোগ্য দিক, কারণ সারা পৃথিবীতে একটু গবেষণা হচ্ছে। তারপরে আমি একটা উইন্ড এনার্জি দিয়ে উদাহরণ দিচ্ছি। একসময় একটা উইন্ড টারবাইনের ক্যাপাসিটি কত ছিল? কিলোওয়াট লেভেলে। এখন সারা পৃথিবীতে একটা টারবাইন 10 মেগাওয়াট পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। ইউসি, তো এরকম অনেক সম্ভাবনা কিন্তু সামনে আসতেছে। তো সেই ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানি অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মার্টিনেল, চীনে যে বহু নতুন জ্বালানি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তাদের মধ্যে আপনাদের প্রযুক্তিগত সুবিধা কি কি? এর আগে দেশে বা বিদেশে আপনাদের সবচেয়ে সফল সৌর প্রকল্পগুলো কোনটি ছিল? বিস্তারিত বলুন। I think Chin's new energy. So we are one of the most diversified solar organization. So our very unique organization who can involve in the different level of the project. So take example, in the solar and the renewable energy, we have the 4 different business line. So firstly, we are the IPP and the investor. So by now, we already invest around 5 gigawatt power plant all over the world, and 4 gigawatt in China and 1 gigawatt out of China, across US, Turkey, New Zealand, Japan, South Korea, Philippines, all of this region. So this is IPP. We are working as a developer and investor in our balance sheet. And secondly, we are also the manufacturer of the equipment. But compared with other solar manufacturer, we can manufacture every component in the solar power plant, such as the PV module, inverter, DC-AC cable, transformer, even SCADA. So we have the in-house know-how to how to bring the technology to more value added to our customer. And the third business line is that we are also the Turkey-based EPC. So every year we are doing around 2 gigawatt EPC globally, 1 gigawatt in China and 1 gigawatt out of China. And the third line of business, we are the solar equipment manufacturer. So we can bring the technology to our manufacturing line as well to our competitor manufacturing line. So based on this, because the solar is a very cash flow tight industry, because they need a lot of cash. The beginning capex is very high. So
we don't want to bring the egg in the same basket. So we use the different business model to give the balance for each other, to bring the more overall, more health, financially strength, to provide better service to our client. So regarding the specific project, I think it's very difficult to say that. We did a lot of projects, but I think I'm most deep memory is regarding the Egypt the Bam Bam project. So this is the Egypt the country designed like a 1.6 gigawatt solar power plant, national park in one location. So it's very big scale, and we are responsible for 3 of them. So this is a very good example. We are involvement in different level, bring different China value to the local industry. So firstly, we are the minority developer together with one of the Middle East shareholder. So we are co-developing that project in the IPP level. And also we bring this project financed by the EBRD and the ICBC. So it's first time the ICBC to give the non-recourse finance to the solar project out of China. So we bring the Chinese finance value also to the project. And in the second level, we are also the Turkey-based EPC responsible to construct and build out the power plant, also responsible for the performance ratio of the power plant. So this is the second level we are involvement. In the third level, we also provide our PV module and inverter as an equipment supplier inside. So this is a very traditional example how we can combine our advantage to bring our value to our client as well to the local government. জনাব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, যে বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি শিল্প উন্নয়নের মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা কি? আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে কোন কোন খাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে আপনি মনে করেন? কেউ এককভাবে জ্বালানি সমস্যার সমাধান করতে পারবে না, সেজন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা খুবই জরুরি। বিশেষ করে এক এক দেশের বেস্ট প্র্যাকটিস আমরা অন্য দেশ যেমন অবলম্বন করতে পারি, অন্য দেশের মিস্টেক থেকেও আমরা শিখতে পারি। সেই কারণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যে আপনি জানেন যে বাংলাদেশ চায়নার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে। যেমন আমি সাম্প্রতিক যে উদাহরণ দেই, যেমন আমাদের নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি এবং চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট সিএমসি, তারা একটা সমঝোতা স্বাক্ষর করেছে, একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি গঠন করেছে যার নাম হচ্ছে বাংলাদেশ চায়না পাওয়ার কোম্পানি। এবং তারা 500 মেগাওয়াট রিনিউয়েবল এনার্জির জন্য এই উৎপাদনের জন্য এই কোম্পানিটা একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি গঠন করেছে। এবং ইতিমধ্যে আপনার এই কোম্পানির আওতায় পাবনাতে 50 মেগাওয়াট একটা সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট, সিরাজগঞ্জে 100 মেগাওয়াট সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট, পায়রাতে 50 মেগাওয়াট উইন্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের কার্যক্রম অলরেডি হাতে নেওয়া হয়েছে। তারপরে আপনার উইন্ড এনার্জির ক্ষেত্রেও আমাদের আপনার চাইনিজ কোম্পানির সাথে অনেক পার্টনারশিপ রয়েছে। তারপরে আমরা 55 মেগাওয়াটের একটা আইপিপি হিসাবে আমরা দরপত্র আহ্বান করেছিলাম, সেখানে জিনকো সোলার চায়না they came out successful এবং at a very cheap price. It is less than 8 cents. So আমাদের চায়নার অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশি কোম্পানি এবং চাইনিজ কোম্পানি ওয়ার্কিং হ্যান্ড ইন হ্যান্ড, তারা হাত মিলিয়ে কাজ করছে। তারপরে আরো সাকসেসফুল এক্সাম্পল যেমন কাপ্তাইতে আমরা 7.4 মেগাওয়াট সোলার প্ল্যান্ট যেটা বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট করেছে, সেটাও আপনার বাস্তবায়ন করেছে জেটি কর্পোরেশন চায়না, যেটা শেনজেন চায়নার, ওরা এটি করেছে। তারপরে আপনার মানিকগঞ্জে 35 মেগাওয়াট সোলার পার্ক, সেটা সানগ্রো চায়না কাজ করছে। তারপরে আপনার আছে 20 মেগাওয়াট সোলার পার্ক এট পঞ্চগড়। তো আমাদের প্রচুর উদাহরণ আছে যেখানে বাংলাদেশি কোম্পানি এবং চাইনিজ কোম্পানিরা পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার ঘটাচ্ছে। মিস্টার মাতিংকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনি কখনো বাংলাদেশে এসেছেন? আপনি কি বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানির বাজার সম্পর্কে কতটা আশাবাদী এবং বাংলাদেশে সৌরশক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকাশের জন্য বাংলাদেশে প্রাকৃতিক পরিবেশ কেমন? Actually, I personally come to Bangladesh maybe more than 3 or 4 times, maybe around 5 years ago. I think during that time, Bangladesh, the BBDB, the utility company, opened the door to the private company to launch and develop the project, the PPA project in the Bangladesh. So I think I remember I go to to such land nearby Dhaka. The most of the remote way I go is in the border between the Bangladesh and Indian. So I almost drive a car a whole day to be there.
So I think from naturally resource base, Bangladesh is should be very suitable for the PV and solar, because most of the region, the Bangladesh have very good solar irradiation. So this is the first nature. And secondly, the Bangladesh people and the many Bangladesh people also have maybe a significant number also don't have access to the electricity, to the power. So we have the power shortage here. So this is again natural demand. So I think based on all this region, I think we will have bright future for solar industry in the Bangladesh. Maybe during the developing the Bangladesh, the market, we facing some challenges such as land, because the per person of the land in Bangladesh is not so much. So maybe this will be challenging or limitation for land. But I think recently, because of this limitation, I think government is also starting to search the possibility to do in the floating solar. And we are also working with a local partner to start in search the possibility how to do the solar in the river, in the lake, as well as in the dam. So, and also recently the Bangladesh launched the net meter system will allow the whole project development system will be much faster than before, than the PPA system. So I think all of this improvement from the government base will support, our private developer to bring the whole project life cycle in more, short time and efficiency way. দর্শনা ফোকাস অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ। দর্শক, এতক্ষণ আমরা নবায়নযোগ্য জ্বালানি শিল্প উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের সঙ্গে ছিলেন টেকসই এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন এবং চায়না নিউ এনার্জি ডেভেলপমেন্ট জেজিয়াং কোম্পানি লিমিটেডের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার মার্টিন লিউ। নবায়নযোগ্য জ্বালানি শিল্প হচ্ছে ভবিষ্যতে বিশ্ব উন্নয়নের প্রধান দিক। এটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের 42% নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদন করছে, যে বাংলাদেশেও এই উদ্যোগ গৃহীত হলে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমবে, যা পরিবেশ সুরক্ষার কার্যকর পদক্ষেপ হতে পারে বলে মনে করলেন বিশেষজ্ঞরা। তো আলোচনা অনুষ্ঠান চ্যানেল ফোকাস আজ এ পর্যন্তই। আমি আনন্দি বিদায় নিচ্ছি। এই অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.